kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Ineno kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Omosinyo yaure nya kwa magajwang kugwen market kod maindi en kugwen maching tarika par koda beach. Tarika par koda beach dwe mar angwen. Igagana rio kod prario gauchi. Omosini good morning oyaure nya kwa magajwang kamara mara maintie. Kalatvlive no se chako kanyo kod Sulwe Mokinyi kane wachako kod Ruth sapar koda chile wange nyaka gisani ma en dakika nyirimbura bang sa par koda rio kugwen market kod maindi. Lungan jasa doyo kanyakala koda Tachil koda ka an Brenda agenyo. Wan kodi group makende mataye chenro ni rima Sulwe Mokinyi machakre sani nyaka wangorom kanyo sa dek Okinyi market kod maindi. Wachako koda weche manyien mabedo timbre pacho ka indika nyakala koda gwenge maoko. Nyakoro mogajwang Jatend piny owacho migosi William Ruto sani koro dhi nyime kod goge kendo pakre malich mokalo kopuoyo tije mabende piny owacho mar osebedo ka chwalo ne oganda jo Kenya. Kane oloso e kaunti ni Roma Kisii, migosi Ruto ne opuoyo malich mokalo tije kendo ne odhenyo gi alela tije kuma bende owacho ni gisebedo ka gitimo ne oganda jo Kenya kamoting'o gedo mag apaya, gedo mag chiri mopogore opogore kanyakla koda weche mag neno ni teko mag stima ochopo ne oganda jo Kenya kod mago mag pi. Ne oloso e kinde mabende ne osingo mar golo kwano omenda ma ok tin ni milion 55 mar gero chiro moro ni Masimba e kaunti no ma Kisii. Chiro nero mabende dhi ger e lony manyasani. Ne otene kod jodito bura e kinde wuoth market kod mano. Mimi nilikuwa hapa Masimba na siku hiyo mimi nilikuja hapa Masimba kulikuwa na mvua. Ni kweli ama si kweli? Hawa kina mama wa kuuza hapa walikuwa wanapigwa na mvua. Ni kweli ama si kweli? Walikuwa ndani ya matope. Ni kweli ama si kweli? Si niliwaambia kuna mpango ya bottom up? Si niliwaambia iko bottom up? Sasa niwaulize pale kwa gorofa, si kuna mama anauza mboga pale? Ile ni bottom up ama si bottom up? Mtu akitoka kwa kivumbi na matope hapa chini aingie kwa soko, apande kwa gorofa mpaka afike gorofa ya pili, sio ni bottom up? Sikizeni ndugu zangu, furaha yangu ni kwamba leo mimi nimefika Masimba ikiwa soko ya wafanyabiashara ya hapa Masimba iko tayari. Ndio hii nimekuja ku handover. Masimba hoye! Sikizeni watu wa Masimba, ile soko tunajenga sio hii peke yake. Tunajenga soko 22 hapa Kisii kama hii na ingine kubwa kuliko hii. Nyinyi mnanielewa? Tumewapatia shilingi bilioni 2.5 ya kujenga masoko ili wafanyabiashara wale wadogo, wale walikuwa wanadharauliwa ati mama mboga, wale walikuwa wananyeshewa, wanapigwa na vumbi, wanapigwa na jua, sasa watafanya biashara yao mahali kuna heshima. Hii soko yenu hii iko na mahali ya kuuza mali yenu. Hii soko iko na storage. Hii soko iko na cold room. Hii soko iko na mahali restaurant ya nyinyi kwenda kutafuta chakula. Hii soko iko na ICT hub hapo ndani. Hii soko iko mahali ya kufanya mkutano hapo ndani. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Masimba, jameni, tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Sikizeni, kwa sababu sasa ile kazi yote, services yote, huduma yote ya serikali sasa iko kwa mitandao. Hapa ndani wewe ukitaka kuapply leseni, sasa hakuna haja ya kwenda Kisii. Sasa unaenda hapa kwa ICT hub, unaingia kwa internet, una apply leseni, unalipa, unaendelea na biashara yako.
Jambetre mano riwruogno ero mabende koro tuchung'ne weche go mag alwora maong'ere kaka UNEP Laktar Ida Odinga odiochieng'no manyoro kane loso korka Weche bang' ne romo kodgi mana e kaunti no ma Mombasa koro to thegore korka weche go eko mag siasa. Kata kamano koro to wacho ni moko kuom familia mage gin jogo mabende koro to goyo weche go eko mag siasa e pacho kaeri. Gino mabende koro to chune mar en bende twaka kotenore korka weche go eko mag siasa. Maeri e kaka ne jatelo no loso korka Weche mane boma no ma Mombasa. Well, just as you said that I've been silent for some time. Of course, when I lost my husband, Honorable Raila Odinga, I was still in the state of mourning, and that was very important to me, and therefore I was not able to come out and participate in political arrangements that you're talking about. Personally, I'm not a politician, and I hope you know that. My husband was, my daughter is, my brother-in-law is, people around me are, but I'm an industrialist. I'm not a politician. So I don't want to comment on issues that are neither. Yakar moyo kopogre koda weche jambetre Ida Odinga goeko. Jawache lo piny owacho mano migosi Isaac Mwaura saint koro owacho ni piny owacho ni mar Kenya Kwanza osebiro kod chenro mabiro neno ni gindiko jopuonje tich mok tin ne 116,000 kako kang mar biro neno ni odin fuok goeko mar biro neno ni nok mag jopuonj e pacho kaendi en midhiero nero mabende no tieki. Mwaura wacho ni magi gin lek ma piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo ka chwalo ne oganda jo Kenya kako kang mar biro neno ni dongruoge mabende no sing koda migosi William Ruto gin mago mabende ne ochop kare. Kama kaka jaloso e piny owacho Isaac Mwaura network. The government remains committed to fulfilling its desire to have 116,000 teachers employed so that we can meet the deficit that is currently bedeviling our education sector. So far, we've employed over 100,000, and the issue of 44,000 student interns is still in court, and it is being addressed by the various government organs, ministries, departments, and agencies, and we leave it at that. It is important to say that we leave it at that, and it's such a time that is determined, because you don't want to be in contempt of court on a matter that is already being canvassed there. Jalup Governor e County Makaka Mega Migosi Ayub Savula kachiel koraka jaudo burano Mashinyalu Migosi Fred Ikana akoroto wuokoko kendo medo seyo malich mokalo jotelo manie kweth makwedo piny owacho mabende koroto giwacho ni osebedo kasiayo tulo kendo chano tulo kendgi giwegi e rombegi mag siasa makaito bang'e to giketo ne piny owacho. Jotelo go koroto yango ni gima kamano ok gibiyie mondo mi otimre mar ketho piny owacho mar ketho nying piny owacho mapacho kaeri. E seche nogo bende koro to giango ne jotelo go manie kweth makwedo piny owacho osebedo koraka luoro ni biro yombgi e kinde yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Goons kwa matanga, magoons wapi, wanatengeneza mikutano yao wenyewe, wanaleta goons wanaopiga, alafu baadaye wanaanza kulaumu PS Omolo. Tumesema PS Omolo apewe kazi yake to plan for the security ya general election. Tunataka uchaguzi wa amani. Hatutaki mavuruko na uchafuko, kwa sababu tunajua hawa wapinzani wataanguka kura. Wewe nionyeshe ule mtu mwanaume mwenye anashinda William Ruto. Nionyeshe tu. Ati Gachagua anashinda Ruto kweli? Ati Kalonzo anashinda Ruto? Ati Eugene Wamalwa? Oh waye, ati Martha Karua? Oh waye. Sasa hawa wanajua wanaenda kuanguka kura, wameanza kupanga goons kudisrupt meeting zao, ndio wakishashindwa kura walete machafuko waseme at election was not held free and fair, kwa sababu they are sensing defeat. Sio hivyo? Sio Kimemia ni Mutea Iringo. Kama si Mutea Iringo ni Karanja. Kama si Karanja ni Kivisho. Hiyo ndio ilikuwa huko miaka 20. Lakini kwa upendo wa Rais William Ruto akasema wacha nikaribia hawa wana magharibi. Akachukua kijana yetu kutoka hapa Nyanza anaitwa Raymond Omoro. Akapatia kazi ya kuwa PS wa internal security, kazi ambayo tulikuwa tujaiona kwa miaka na mikaka. Lakini sasa unapata Gachagua amerecruit watu
ati kazi yao ni kufanya uchochezi na kumtukana yule kijana Raymond Omolo pale Nyanza. Mimi nauliza watu wa Shinyalu, kweli hiyo ni ungwana kweli? Kweli ni ungwana? Ati wanafanya vituko, ati ndio baadaye wanakuja kusema ati ni huyu. Na sisi wa Kenya sio wajinga, si ndio? Tunajua ya kwamba wale ambao wanaleta uchochezi ni kwa sababu kuna nafasi na nyadhifa ambazo wanazitafuta, na hizo nafasi hawataki zikaribie ukanda wa magharibi. Na sisi tunasema sisi tuko nyuma ya Rais William Ruto, tuko nyuma yake na jeshi yake na timu yake ambayo ameiweka in place kuchapia wananchi wa Kenya kazi. Jakoro mogi county ma Migori higen mar biro neno nyandho mag dongruoge mopogore opogore county Nonro ayato kotenre koda chenro ma piny owacho ntiego mar biro yawo alap ndege Nonro mano malichota kako kan ma biro neno ni weche go mag wuoth kanyakla koda wala chwale yo Nonro makare gwenge makono jogo iko bende tie sector ni mag wuoth bende koro poyo malich mokalo chenro maket kod maendi ka bende giwacho ni gibiro bedo koda thuol maber mar chwalo mwandu gi mopogore opogore e chirni mago ma bende ndie county ma Migori e bombe mamoko kanyakla koda pinjego eko maoko ka bende koro ne giwacho ni ma en thuolo Nonro ma bende biro ywayo machiegni joket mwandu kanyakla kod jotim ohala mopogore opogore ka okang' ma biro neno ni ngima jopiny e gwenge eko ma Migori olokore. In fact, even before it is completed, it's already changing the economy of Migori. People who are transformative, people who have big ideas, unfortunately do not have the luxury of time. They are busy people. They want to efficiently and safely travel to their destination and get back. Any county without a functional airport or a functional airstrip has limitation in terms of access by people who are busy. One of the yardstick or one of the things that people, investors assess when they are visiting a county is that county accessible? So our airstrip is an indicator that we can be accessed by air. Tunaweka pesa katika kupanuzi wa hii airport ya Lichota. Nyie mnanielewa? Hii terminal building itatusaidia kupokea wageni 500,000 kila mwaka. Na ni kwa sababu tunataka wale wageni wanaenda mbuga za wanyama hapa Masai Mara, wale wageni wanaenda nchi jirani ya hapa Tanzania. Opener, and it will give a new facelift, not only for the hospitality industry, but general business across board. There are a lot of anxiety. We are expecting that business will really flow. We are expecting high influx of guests because of with the improved infrastructure. We expect even other guests who are coming beyond Migori, for example, Nairobi, for example, and beyond. Migori, Nairobi is hardly 1 hour by air. So then that means access would be improved, and business, as I said earlier, will definitely flourish. Given that with the increased access, we expect more guests, probably increasing our capacity would be something to consider. Maybe my room capacity with the business dynamics now, I have a room capacity of almost 64 rooms. That one serves well. But if we'll have an influx of guests, international guests, corporate clients, then any business person, any entrepreneur would actually scale up to meet the demands of the customers. This is a pointer. And for purposes of strategic planning, when a place is opening up, then we take advantage of such situations and even expand more. Yeah, with new things coming up and with improved infrastructure and everything.
Kama biro e kaunti ma Kisumu eni piny owacho mano kokalo kuom tend migao ma ochung' ne chenro madhi nyime e dhoudi mopogore opogore e pacho kaeri koro to yango mar biro chako chenro mar neno ni gitiego ji maromo 15,000 mawuok e counties 5 e yorego eko ma bende koro to ginyalo tiyo koda ka yiedhi. Maeri en wach mabiro nowachi koda ka director e duolno mong'ere kaka Kenya Maritime Authority mano migosi Henry ma bende koro to yango ni chenro ma kamaeri oting'o tiegruok e yorego opogore koting'o weche go mag arita kaka oganda go eko nyalo koro to nyalo ritore e sechego mag ne chenro gi mag lupo kaachiel koda kama moko. Bende koro to yango ni chenro ma kamaeri en mano ma bende koro to gikelo mar neno ni gibero ngima jolupo kowuok e counties 5 go. We are here as Kenya Maritime Authority in the Nyanza region to ensure that safety and security within our waters in the lake are secure. We are spread throughout the 5 counties, that is Busia, Siaya, Kisumu, Homa Bay, and of course Migori. You realize that over the past years, we have been having a lot of deaths in this lake. So many people have been dying, where they are doing their normal business of fishing because their boats have been capsizing, their boats have been having bad weather, the storm has been big, so it has been problems. And over the first years, we have lost so many people. Last year alone, we lost around 37 people because of boat capsizing along the lake. So when the project came up, it was an aim of the 3 countries to ensure that is Kenya, Uganda, and Tanzania, to ensure that there is safety and security along our lakes. The building you are seeing, which is being built, which will go to 4-story building, will be a building that will be coordinating maritime search and rescue operations in the lake, so that we have what we call quick response when there are incidents in the lake, so that we reduce the people who are dying because of things that can be avoidable. There are things that can be avoidable, but they are not being avoided because of poor response. Project is in its second phase, the first phase of construction. The second phase will be now equipping it with equipment, and then it will full run. This project will be coordinating communication to Mwanza in Tanzania. It will be communicating to Jincha in Uganda. One of the benefits of the project is we are going to ensure a safe and security sea. Our sea is going to be our lake is going to be very, very safe, so that if the lake is safe, we will improve on trade in the lake. The vessels will sail easily. There will be quick transport between Kenya to Jincha, Kenya to Uganda. This project here is going to create a certain number of employment. The estimated number of employment that is going to generate is a lot in the blue economy. Fishing will increase. Fishing alone is going to improve the number of employment to around 5,000 because there will be so many boats. Jokromo gipo dwan go manatache county ni Rihima Kisumu. Ibro paro sigana kotenre koda tho mabene none godo nyathi school moro e gwengegi Kimagriate Kisumu County. Mabende nyinge maduong' ma oganda ng'eyo en ni Apondi majagni 21. Familia mar nyadendini eri send koro wuoko kendo ywago dayo malich miwuoro. Ka bende koro ne gipimo ne jofwambo midhiero mabende gisekale gino mabende ne gin go kod nyathigini kod ywak mabende sani kod gikito ne piny owacho mondo mi ratiro yudi kotenre koda nek makoche gi koch malich mokalo mabende nonegodo nyathigini. Magi duto koro timore e kinde mabende jal mabende ne en jadia nyako ni eri mabiluongo na Apondi sani koro dinne e tesendo bilano ero mano mama Seno e Kisumu West Sub County, Kisumu County. Ilipofika on Sunday, naona missed call kwa simu from WhatsApp. Then I was sitting with my son. Then he tells me, "Mom, Apondi anakupigia." Nikamwambia leta simu nifanye nini? Nimpigie. Ku call back, the number was not going through online. Ni kama ikatoka. Nikapiga immediately tena akuchukua. So nikajaribu kupiga mara mingi hakupokea simu. So I had to call her directly.
Kwenda directly, all her phones were switched off, all her lines. I tried reaching Apondi until 9. But in my mind, something disturbs me. Apondi alikuwa anataka kuniambia nini? Because WhatsApp amedrop 2 message with an emoji D na kaanza kulia. Akaweka emoji moja ya kulia. So it disturbs me. Ni nini huyu mtoto anataka kuniambia? Nikaenda kulala. Nililala sana hiyo siku. Kuamka nikabaki tu kwa hiyo page yake WhatsApp nikingojea aniongeleshe. Kuamka kushika simu na kutana na message yake ya kwanza. Ikiniambia, D, kuna watu wawili wamenifanyia hivi, wamenirape, wameniacha kwa bush. Kuja unitoe, siwezi hata inua kichwa. I screamed, dropped the phone, then I left with my husband to our place. We searched for the whole week, and then yesterday we received the lifeless body of my lovely sister, the princess. That is how I called my sister. Yeah, I knew she was in a relationship with a guy, but she told me, in fact we talked, and she told me even she needed to quit that relationship. Apondi anatuletea huzuni kubwa sana kwa family. Hata hatujui tutafanya nini. Sasa tunaomba serikali atusaidie tupate haki yetu. Mimi ndio nduguye wa pili. Dadangu alikuwa mpole sana. Na kwa hili jambo ilitokea sielewi kwa nini ilifanyika hivyo. Sababu dadangu alikuwa mpole sana, hata kuongea kwake ni gumu sana. So mimi ningependa tu serikali kama wanatusikiza ama watufanyie haki, tupate haki ya dada yetu. Saa zingine alikuwa akitoka Riyadh anakuja where I stay, then she visits me. Apondi alikuwa anapenda watoto wao sana. Alikuwa anapenda watoto wao plus the nieces. So she was a very polite girl. Sidhani kama Apondi alikuwa anaweza chokoza hata mtu. So I'm just appealing to the government that they give our family justice. We just want justice for our lost girl. Kaporo wantiere mane county no Kisumu eni kwa makende koroto gol ne jo siasa e county no Kisumu mondo mi koroto yuere koda ka siasa momondo kata mohiu kendo gineni gitiyo matek ne oganda mapacho kaeri mar kelo chenro mopogore mag dongruok mowinjore. Maeri en kwaino mabene no gol koda ka laktar Patrick Ligawa mabende koroto en jadolo e kanisa no mar Holy Trinity Church of Africa mano bade marore migosi maongere kaka Dalahera. Pastor Nonro ne loso koda ka jofwamb weche koroto yango ni siasa momondo en gino mabende koroto biro mana kelo athuwe kachielo koda ka nyayo akwede mag oganda e pacho kaeri kendo biro mono oganda jopiny yudo dongruok mowinjore. Liet mar siasa onego dog piny, to joma duoko liet mar siasa piny gin jo siasa wegi. To ka ja siasa ni malo ahinya to liet mar siasa noero biro bwogo chuny ji. Kata mana gik miwacho ni ji okawo kura, ji ok bi chomo kura tir ka gidhi kawo nikech siasa ni malo, to en ayany, en dondruok, to en lwerruok. Kata mana wanie kindwa kaka jonagi mane Nyanza ka. Ok onego walwerre, to wagweyore e kind ji nikech wadwaro gimoro mbele kucha. Momiyo akwayo kaka duond kanisa ma CCA ni liet mar siasa onego dog piny. Kata kwa wache to wawache yo makonyo ji, ok wawache mar sigu gi wang' teko ga yany kod dondruok moko maonge tiendgi kod atachgi. Ni sama nyithindo wan go e dala makoro gini e yweyo, janyuol ka janyuol mondo tem ariyo ng'e ni to nyathine wuotho nadi, moloyo nyithindo matindo nyaka teenagers mawuotho ka gi ka. Gine ma ginyalo tuomre gi wach moro mane ok ong'e ni nyalo biro e ngimane. Samoro nyathi owuok to game gi jasiasa odhi otimone gimoro kuthuwe, to joma siro jasiasa cha nyalo luwe mihinye kata nege. Koro wan jonyuol wabe wan kod ting' mar rito nyithindwa. Watem atema, nyithindo to rito tek, lakini watem
mondo wane ni odog gin kanye, odhi kamanadi, kata kodhi limo wat, to en wat mane. Nyakoro mogi kopogore koda weche ge kuma kwayo kwe mabende ne kwaye county ni rima Kisumo wago ng'wech nyake county ma Siaya kama lipot koro yango ni sirkand county ma Siaya koro chako chenro mar chanjo dhok mopogore opogore kotenore kod tuoche mopogore opogore mag mayudo jamni koting'o tuo noero mar achany kanyakla koda tuo kuma mako tiend dhok kabende chenro maket kod ma koro nochaki e sikund primary Nonro ma Jengo mabende yudore sub county ma Bondo e Siaya county kinde mabende chenro maket kod mane dhi nyime oganda koro kwa ni gigolo oko jamni gi maket kod mago mondo miyo thieth maket kod mago kapo ni ma ok obiro timre samoro biro chuno sirkand county noero mondo miyo lor chirni mag jamni mopogore opogore ka ma en okang' mabiro neno ni tuoche ok olak kowuok e gweng' moro kadhi e gweng' machielo. Kama kaka weche ne chalo Majengo Primary School, Bondo Sub County, Siaya County. So today what we had been doing under this program, we have farmers bringing in their animals for vaccination against foot and mouth disease. Because the challenges that farmers have, among other diseases, foot and mouth disease is one of the critical diseases affecting livestock farmers. And also in terms of cost, it also makes the cost of livestock production high. So this program targets vaccination against foot and mouth disease. The government subsidizes the cost of the vaccination. Farmers are supposed to pay 50 shillings and the government, through the county government and also NAFCDP, pays 110 shillings for the farmer. So in total, the cost of vaccination is 160, but the farmer only pays 50 shillings. So far, we have managed in Bondo to vaccinate over 5,000 animals. But our expectation is supposed to be 10,000. So we are still expecting to do much in terms of vaccination so that we have a good coverage of foot and mouth disease vaccination. Dr. Otieno Wino, the County Director in charge of livestock production and veterinary services. The main reason is try to control or eliminate foot and mouth disease in this country. Not only our county, but this vaccination is happening all over Kenya. We hope if we can vaccinate 70% of the animals, we will be able to contain this disease. Nyakoro mogi deko skalo kanyo 27 bang' sa 12 kogwen maket kod maindi gi lipot mar chanjo dhok mabende owuok e county noero ma Siaya. Brenda mochopo e giko mar weche manyien kogwen maket kod maindi. Korikono dibeni nitie gimodong'? Ano ka weche go orumo kamano. Ilweko mesa temi tieko. Yes. Kaungi gimodong' nyakono mngajwang' wageno ni podi dikete mane Kala TV geche sitima mbele kanyo adikelo ni weche gi ka getimore jomotimo wigi momiyo gitimogi gi kuonde go eko mabende gitimogi. Kinalo wacho Brenda ni kok inene Kala TV to kotimore. Kala kotimore. Odoko ni en wacha nyakono mngajwang'. Wakaw yo machok nyakono mngajwang' ka waduogo kod nonro go eko mag Oboke. Kanyakla koda mago mabendo saso piny koni kod kocha. Yes. Ungan just sado ya wood seme. Kachiel koda kan Brenda Agenyo anyasuba nyanam. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. And I can't get up. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha.
Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Ochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori
Ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV.
bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 5 auchiel 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi. Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School,
chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 5 auchiel 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Oro kidi machiegni kendo nyako mar mwajwang kamoro moro maintie kogwen maket kod maendi dak osekalo kanyo Urung daka chiel Brenda to mosa chiel kogwen makawuono. Wachako chenro ni iri manoro mar Oboke mabende idhi nyime nyaka thuolo machok mabiro mbele kanyo kod mwajwang. Kata kamano Brenda pinyuru maber. Ago wang'a oko kanyo iluongo ni e balcony. Yes. Kang'iyo piny. Ache koka ka piny chal. Oru maber mak mana ma ng'ato rugo
ode mok de ng'e Masamoro poko chopo nwa. Masamoro poko chopo nwa. To wagino ni gwenge uru maber, wang'en ni onge gima rach motimre nu kwa moro moro mantie. Yes. To ka nitie masaso it bende inyalo wacho no. Mondo mi wapimne oganda jokanyanam ni to gwenge dhi nade nyaka mga jony. Koth chwe koso seweyo? Odok piny actually, but obwogre ka dichiel. It was on Sunday. Yes. Yes, no chwe. Gwengi no chwe? Yeah, Sunday koth no chwe maber kabisa. Sunday where was I? Sunday night. Oh yeah. Yeah. It rained. Cats and dogs. Kabisa. Okay. Brenda, jokenya chiwo kod bwok mar met met mar nengo mar mo kata fuel sling predict sling kod adek gotonglo buora wiye. That's too much. That is too much actually. Too much Wandai, please. Hey. Wang'io ga imedega sling adek, sling ariyo. Gi helas jugotong dadi. Akang'eni ma kod duoke to wakanyi kaka jopiny jogi manyo pes campaign. Benyo pes campaign. That is too much. That's too much for money. There's a problem with fuel and all that. But repercussion madibedo is now huge. It's very big. Kech koro japiny ma kawaida cha ok dhi chopo wuodhe yo maber. Koro kawuono kaponi tiyo gi any means of transport to kaponi ineno ka conductor kwaro ni wang'e. Yes. To ng'ang'e ni weche koro kosebedo maber ahinya. To another question ma ng'ato nyalo penjire ni to fuel mani medo beche ni. Ani wakati ni entie. Mane jo uso seketo tangi. Ento beche medre no. Actually, migosi RCS opio Wandai endo wacho kanyo ni giseno ber magisebedo ka giwero ni jo uso ntie kako pando. Ne girito ni bei omedre kaeto koka gigol fuel. Nyiso ni koro sani fuel di bedo to at the same time beche omedore nyaka fuel manchoko ni manyecho se ng'ato sekete tangi ne ma uso. Koro from today idhi mede. Fuel lies itemar okwongo mar the Daily Nation miriambo kotende koda wechege koma fuel. Opio Wandai wacho nang'o? Opio Wandai wacho kanyo ni One Petroleum Limited, the company that imported the said product and invoiced oil marketing companies, is directed to exit this product out of Kenya as soon as possible. Yes, Opio Wandai on April 7. Mano is treated as lie. Machelo bende. We received a waiver letter from the CS Trade to allow the consignment into our system. The fuel was allowed into the KPC system and later released to oil marketing companies. Mana wachmewachi kodaka KPC acting managing director Pius Mwendwa on April 14. Scandal. A substandard fuel consignment that the government ordered the importer to ship back a week ago had already been pumped into Kenyan pipeline company system and released to oil dealers. The 60,000 ton petroleum has high level of sulfur, over 4 times the permitted limit. Mention you can maber. Okay, maber. Yes, that is the thing. No can maber. And low quality because nyalo affect our engines. Nyalo interfere with so many things. Being that NG high level of sulfur, in fact 4 times than the one is permitted. That is too much. Okay. Now the lie here maduong just as. Dongeyando Opio Wandai wacho ni negi say stop this 60,000 ton of petroleum. Mondo mi odwoki. Because the fuel was already in the system. It's still circulating the pipeline. Onge kani nyalo dwoke. Emo mi wacho nuga ni kuyiero waziri weuru yiero politicians. Exactly. It's called maja siasa. Maja siasa. Ite mar ariyo Brenda. Ite mar ariyo wacho kanyo ni SIC remembers property dreams turn into 2 billion losses. Probe shows boardroom decision bypassed professional advice with informal land approval and flawed procurement debt, stalled housing project and illiquid investment now threatened to cooperatives stability. Givechuge ko magoala. Yes. Kotende koda wechego eko mag lope kanyakla koda mondogo eko mabende wuok e bwolo. Ibro yudo report maket kod mano ite mar ariyo ola nyaka ite mar adek.
But timra de kanyo Brenda. Wacho ni 2 shot dead in Embu protest chaos. 2 people were shot dead on Tuesday after chaos erupted during protest in Ishara, Embu County. Several others sustained gunshot injuries and were rushed to health facility with bullets lodged in their bodies. What were they protesting about? Is what I'm also trying to look at. You look on a protestia nini. Okay, there is a facility Magiwachoni is very poor. Okay. Poor state of Ishara level 4 hospital. Oh, so which mag thieth. Egi bago nganyo kotende koda weche mag thieth nyakoda mongojwang. Itimra ngwen bad fuel already in market, Senate told. Onyi Senate ni fuel marach already ni e chiro kendo ringo. A consignment of substandard fuel at the center of the controversy is already in the market in Kenyan Pipeline Company said. Acting Kenya Pipeline Company Managing Director Mwendwa Emowacho Manu Pius Mwendwa. Anono kanyo tipo kanyo Narok Senator Migosi Ledama Olekina kagintie twak market call mago. Itemara beach. Wacho kanyo ni why excess sulfur manganese are bad for vehicle engines. Inyisi gimo miyo gimiluongo ni sulfur momed mang'eny mo masani koro ringo ok ber kod engine mar gachi. What is the fuel scandal about, Brenda? The recent scandal has shone the spotlight on the quality of fuel entering the market, with investigations pointing to suppliers that contained excess sulfur and traces of manganese additives. These chemicals deviations mean the fuel does not meet the requirement for safe and efficient engine performance. Yeah. Onegi bana wacha. Sate itero gari e service. Fu mom itero marach. Itemara uchel. Ruto moves to easy tension as Ruto moves to ease tension as split widens in Orange Party. President William Ruto has swiftly stepped in to forestall brewing tension in the broad-based government. Migosi Ruto sani koro wacho ni chandre mosego okang' moro mar biro neno ni barruok mane nene dun wi system mar ODM gin mago mabende koro tieki. Is it genuine? I think the president is just playing some cards. And the ODM guys should not also be allowed to allow the game to continue if they're serious. Allow the game to continue. But hey, the truth of the matter, anti faction sometimes Orengo is genuine. Which watch already talk to Brenda. Yes. Orengo is just a no-nonsense man. James Bobago Orengo. Yes. Otamore nintie weche manyaka rie e party. Owacho ni nitie tugo moko manie dunbu sisa mar ODM manyaka gol oko. Tugo moro dhi nyime. Yes. Dhi nyime. And Orengo is not happy with Junet. We know that. And you will ask yourself, Agomomiyo Governor Makisumu, Professor Peter Nyang'nyong'o is silent on ODM about affairs. Actually, he's not commenting, he's not talking, he's not mentioning anything about these issues. Those are the no-nonsense leaders, a country ka, mok nyaneno ka gimarach timore, to they tolerate. Yes. Nyong'o and Orengo have refused to be party to anything maketho dun bisese mar ODM. Seche go to nitie flower girls en bisese mar ODM mosedhiringo miel kod jatend piny owacho. Gin gima gidwaro maduong' en fame. Kod ng'eyo ni to ng'amata luo Nyanza. Mane gima they're fighting for. We are the people, we are the Yes. Wane miwinjowa, wane makwago dhowa piny to joluo winjo. Wach matin kidogo hivi gisewuok gidhi go siasa. Exactly. Sani gin wuok oko gi narrative moro ni gidwaro respect a broad-based arrangement ka. And you had Mheshimiwa Duma penjo kae ni to who has disrespected who? If there's somebody who has disrespected someone, let that person be approached. But not generalizing everybody, not disrespect ODM. But they are accusing the president of? According to the newspaper, Monday to Friday, they were accusing the president
trying to who some of the MPs mag ODM mondo mi oduoge UDA, and they feel that is a disrespect to them. No, but they can also do the same to UDA guys. Who denies them the opportunity? I think the issue here is the zoning. No problem. Politics, people are pulling the strings on their side, Brenda. Yes. Koro ka president lombo makukum jodburo cross the floor. It's not a problem. You also do the same. And they're saying he's doing it with money. Who? Ngamoto ni pesa hii. So if you are cheap as you think, you will be bought. But if you want to stand for your people, kingeni ja ODM matene, maja orange, mano respect Migosi Raila Odinga, mosa nindo, okbinyewi gi pesa ni the UDA. But if you want yourself, you allow yourself to be bought, well and good. And I can also say that ODM bedo nigi dwaro mana zoning ni mondo mi otimi kendo mane gima gitetea godo, nyiso wani maybe they are afraid. Really not. Really not. I support them on that. I don't. I support them on zoning. Why? If they are good leaders, then they should just know that people trust them. What is politics is dynamic. Politics change in a twinkle of an eye, Brenda. Kawuono wanyabedo gonjelo, kinyuonge kodgi. Maybe they are Angelas bring the zoning thing just to wink the Luo nation. Mondo mikaji gise ene angane ngato erawa magise sorti adigi makisumu governor en mana UDA oma be ODM CIA UDA kagise lososo government ni olokno to. So I would really want them to be strong on zoning. Give make sure, give make agreement I support. Give make agreement ni kaponi ODM nigi strength ne Nyanza. To where yes, exactly. That would make ODM strong and would but make. Mano koro mini democracy mane wasebedo goro ni freedom okudibed. No, it's still there. Oh, still there. Democracy must be guided, Brenda. You don't want to guide democracy? Allow everybody to kata gi UDA and whatever. Then jopinyo yiero jotelo magidwaro. Not unless you want the manifesto and philosophy of our president Raila Odinga to die. Nothing like that. So during Raila's time, but were they succeeding? But people, no, they were not succeeding. The same thing that should also happen. That is true. In fact, this is a test for ODM to show that Jopin and whatever they are still commanding in their areas. They are. But in their areas, good word, they should be given time to man their area. They should not be given privileges. They should just let me ask you a simple question. Who can vie in ODM ticket in Nyandaro? There are people there. No, they cannot. We just don't they know won't them, vote you, but there friend. are people in ODM. Honestly, they won't vote you. Okuyu. Atwara. You know them. Now here's the thing. Who says won't vote you? But they can vie. They can, but they won't vote you. So they can vie. Yes. They are allowed to vie. Allowed constitutionally. Only that they cannot be voted in. Only because that the parties are trying to guide democracy. Exactly. Yes. Now here in Nyanza, these people are supposed to be allowed to. A good example, vie. Brenda. I know. In Ginyako Majaigini Apagaboro. Yes. Kokoromo, Tiko School. Koro being no Tiko School, no, you do away, or you do get some more. Have me example. Or you do get some more. Can you will about Roka Kodwaro? Many poka window car story Mikelo ni relate Gima Emma Wachonia. Okanya ye. Donge ngat master choping na Pagaboro what any freedom. Koro won't any freedom in democracy. Yes. Freedom has to be guided. Kaponi put under our roof. Freedom has to be guided. They are in broad-based government, broad-based arrangement. Yes. If there is something called freedom, I mean democracy, maybe in a orange democratic movement, I think they should just guide that democracy. The same way OKBE, Nenyari Mokokora, Mugina Pagaboro, Mapoknato Makobade, you know, Biru Manot give Angus Moroka, get some bonsa, somewhere by Mudumoni, I thought, will you be happy? No, as a parent I will not. Exactly. So you will take time to guide the freedom. That indong ni bedo guide the freedom. Yes. Mabe somebody go ni manamatek, gikino ni call things that do to put go ni manamatek. Your ODM must guide democracy. Okay. I rest my case.
You rest your case to Kiye. I don't agree with this zoning thing. You want zoning to exist in the first place. Whether you are from you want zoning obedi. Okadwa zoning obedi. No, People are supposed to be allowed. Then you are not sure. Zoning means you want you are anti-zoning. Yes. Means only okidwa ni oketa genga. The other parties. Which the ODM to are for zoning. Yes. Okay, awinji. Ite mara barrier. I will win on next try. How first timers end up being addicted to gambling. Oh. What's gambling? Ingini ko wacho will win and part of weche mag yiero. Then ochako ni how first timers end up being addicted to gambling. Koro wachore ni weche mag gambling kata mago mag go puna nyako no mga jon. Osebedo katero ganda maracha inyeto ganda gi ekima pod tindo. Thothgi nyoro be nyono jaduong' moro en dayo. Neno dayo moro. Magambol. And she's already sick, still gambling and sick. By the way, oyudo pesa kanye mo gamble godo? My biggest question. Kidwa ng'eyo ni isebedo addicted to gambling. Stop paying bills or use his savings to gamble. En ng'at ma kinyiso ni token rumo okodewo lakini mangu keto e simo koginego to en go. Chasing losses. They lose money and try again, hope to win it back. Starts hiding what they are doing. Isolation, either to gamble in secret or to deal with losses. Mood changes. One become more irritable, stressed or angry. And kiwo kone ni won junior. Makisho kwa lot magi mutedo kaka wono gi. Kecho se lose betting. Okinye gima no sitemre. Iche Maraboro Odero to head Nairobi Metropolitan Police. Former Rift Valley Regional Police Commander. The former regional police commander Tom Odero has been appointed to head the newly created Nairobi Metropolitan Police, which will be unveiled on May 1st. They are. Let me can you tell you what you called County Government of Machakos. Or Masaku. Then Itemaro Chico, Lindo Magio EPRA, New Kaka with Chalo. Lindo Muket Kanyo, pursuant to section 101. Y of the Petroleum Act number 2 of 2019. Legal notice tender. Ite marati goma koni. Yemuna wicho giko magfule mangi kaka towns mopogoro pogoro. Kaka gidi nyiepi. Ti kuma inyang'io ne jo kanyanam? In Mombasa Super Petrol. Dhiringo kanyo at 203. Gotongolo auchiel ochiko. Ngina Makaluo minya neno. Makaluo Kisumu ni bathe kanyo. The last Kisumu. Kisumu. Nisonika ni Kisumu tani Kisumu. Odaka County small border Kisumu. Wadhi nyewe at 206. Gotongolo beach Abora beach. Mano Super Petrol. Kiyudo kongenya DSLN 207. Okay. Mano momedre wiye. Kato kerosene. And 153. Okay. Manokoro the new price. The new price. Makoro the new Manyiso ni kani nyiewo lita achiel mar fuel at 117. Kori kao mani medo kanyo. 190 something. Mbele kanyo gin weche go eko mag somo. Aneno kanyo ka NAT officials clear legal hurdles as registrar or case election result. Oh, oyuko nyalo yueyo. Yueyo kabisa. Top officials of Kenya National Union of Teachers NAT who secured fresh 5-year term has cleared a major hurdle. After the election results were accepted and registered by the Registrar of Trade Unions. Which will come from no state scholarship for students in private varsities. Hey, madong egidinyo. Gitemo mondo mi nyithindo dhios me mbalariany mag piny owacho. You see, it is somebody's business. Sometimes I agree with them. And one ngato onen kaka kise amoni nyathi ma private. And the private is
And then bele kanyo gin weche go eko mag lendo mag ohala. Oringo nyaka ite mar 12, 13, 14, pach josomo, pach jondiko. par koda abich en goro mar cartoon. Aneno kanyo ka migosi Wandai okaw pump mar fuel ichwe tok wiye. Why should I resign? Ipenje go ne fuel penje ni why should I resign? Fuel scandal ema koro luwo migosi Wandai. Wandai should resign. Resign. And then weche go kuma kama nini barupe manondike gini yo machon Brenda chingte ka par koda bit April 15 15. 1994 ang'ano timre. Yes, the government says Mr. Kamlesh Patni's 3.1 billion Grand Regency Hotel after 2 checks totaling to 2.4 billion he had issued bounce. Managing Director Alexandra Farah said Nairobi's newest 5-star hotel will remain open despite the changes of ownership. The Central Bank of Kenya said it took over the hotel after the owners failed to repay a loan. Ndika hotel Morokani 5-star hotel bwana. To gi yako. Itema balang. Uchakore kanyo Brenda. Laka nyaka mbele kanyo itema rapar koda biro gin lendo. Ka utulu mari mulo mine kaka job advertisement procurement management kanyo kod meds. And then Sirikani County mawasin gishu. Botimo lendo kanyo itema mbele kanyo begene gana lendo nyakoro moyon. Counties uchima counties ochakre ite bara par koda chiko. How COVID-19 killed Kanu streets, bustling night life. Pickups the pieces from the devastation of COVID-19 has proved hard for famous street. Oh, you know go street nini? No, Kanu in Nakuru. 4 decades when dusk settled over Nakuru city, Kanu Street on the outskirts of the central business districts came alive. Neon lights. Lakini bang COVID-19 poko chier yani. From 2020. Poko chier. Piny Kenya no watimo makwanga. Assault report leads police to woman's brutal killing. A 49-year-old man who walked into Bahati police station report an assault led officers to a suspected murder scene at his Kabatini home in Nakuru County. Paul Ndugu told police on March 13 that his wife, Mary Njoki Mburu, 42, had attacked him during a domestic quarrel. Officer who accompanied him to the house found Njoki's lifeless body bearing deep machete wounds to the neck, face and head. No, Stephanie, Nakuru weche bag. Nakuru weche mag tonga. Kuchege nigi depression. Weche mag tonga duro. Terror grips Ngomeni amid fresh border raids. Boso mano be gweng ma Kitui gweng moro ni Ngomeni. And then ite mara prario tie pinje maoko. Cameroon separatists pause fighting ahead of Pope's visit. Almost 10 years of violence in the English-speaking regions of the country has left at least 6,000 dead and many more people displaced. Cameroon. So what's no itemar prario ka itemar prako da chergin lendo no weche go mag pur. And then itemar prario ko da rio gin weche go mag ohala. Kabende Taifa Gas signs deal for 49% stake on Pan-African Energy. Yeah. So mano itema prario koda dek. Kakomenda ringo. Itema prario koda ngwen agaja meli. Kalukwan prario koda beach gin lendo. Prario koda uchiel weden lendo. Prario koda bida. Lendo magwel ni matindo nyakon mga joan small businesses. Oringo nyaka prario koda boro. Bate kanyi bende ya mama goro lalgo pastor ni lungula giteka. And then tinya tematin kan lumoni love kilwaki. You know love. And then one called follow you know mabindi broko poko chimi kwa podi.
Magoya mama goro lalgonye kod Mugajwang. Ono ibro tere ko kise asembo. Oh, Bwajaka. Udwe gima bebe ikene poko ya enya. Weche mag tuke chakre kod itino ero mar Predic nyakon Mugajwang. Predic kod achiel gi weche mag tuke. Cabras Black Pirates release a final meetings. Mano ni ite mar Predic. Piny kanyo en FIFA boot for all programs equipped 60 kits in Nairobi. Heads of Football Federation in Africa pose with children after donating boots to them via the FIFA boot for all. That's good. Good. When you are doing charity, leave your camera at home. Are you for that? Oh. Yeah. No. Yes. Walk with your camera. Yes. Yeah? Walk with your camera. Yes. When I'm supporting Brenda, I should leave my camera at home. Okay, depends with what support. How will I motivate somebody to do to someone? Being it jomoko matimo nikech noneno ka jomoko watching, I will also start supporting. That's why I'm saying it depends with what kind of support you are giving. Good. There are some supports you don't have to show. Yeah, the sure. world. Itemal Predic kod achiel. Tuke be kuma volleyball. Volleyball COVID year-long training Okot's path to the women's NBA. Madina Okot. Wacheko kod iteno ero mar Predic kod achiel kama hosts Kenya dare to dream against formidable Australia. Kautholo mari mondo misom report market code mano nyakore Mojwang. Producer marwa wakao yeo machok. Kata kamano wang'e Oboke mar The Standard. Be wach modhi nye mbele mar Standard ka en mana weche be kuma fuel price shocker. Obwogoji kabisa. 206 new price of liter of diesel in Nairobi. And 206 new price of liter of petrol in Nairobi. Diesel gi petrol. Nengo malama. More pain. A record fuel price surge with diesel rising by 40 shillings and petrol by 28.69 per litre is set to squeeze households and businesses, triggering higher transport cost, inflation and widespread economic strain. Jo Kenya kolo podi nyime kod iwago dayo kod nyirok malich mokalo. Foreign flag. Aneno picha mar Raila malo kanyo. You need to check what Agwambo is doing out there. Decades of legacy killed. 6 months in death. 6 months. Okay. It's taken 6 months for ODM and its leadership to undo what is founding Father Raila Odinga built over 5 decades. Huh? How did you understand it? It has taken 6 months for ODM and its leadership to undo what its founding father, Raila Odinga, built over 5 decades. Korkawinji. The once formidable party base is wobbling as leaders fight of any competition. Real, imagined, and his fortunate friend, William Ruto, is having a field day in his backyard. Mano gima nisigacha. Gimomiyo nyomo giroling. There is malicious things that are happening in ODM, meted on ODM members by ODM officials. Yes. Ite mambele kanyo marario. Fallen flag. Erectile dysfunction cases rising among young men. What is happening? Young men. Clinician reports of growing number of young patients seeking care. Many of the cases stem from anxiety. About 1 in 10 young adults in Nairobi County suffers from condition with a strong link to physical inactivity. Maisoni hiro. Ujende bure bomba Nairobi kod pinje gwengewa sani koro kale midhiero mar bedo ni ok ginyal gine. Odongo swag. Mokinyi. Kilifi kocha?
Kilifi residents blame poverty for lack of access to health care. Bro somo wach ma Kilifi nero kama jo piny koro okao ndere one weche mag dhier omiyo sani gionge kod kuonde ma ginyalo yude thieth makare. Nairobi, 2 arrested at the entrance of army compound. 2 suspects who were arrested at the gate of military premises in Nairobi have been handed over to anti-terror police unit for further investigation. Isaac Abdi Adin and Isaac Mohamud Azak were arrested on Monday at the ongoing affordable housing project belonging to the military at Risabu. The two approached the entrance of the compound claiming they were looking for jobs, but upon being interrogated, they could not explain themselves clearly. Maybe they were looking, they saw affordable housing, wakasema tuende tutafute kazi hapo. Their names. Let me not be tribal. Mbele kanyo bende 4th Wise Men Play Thrills Kenyan Drama Festival. Ibiro somo weche mag kaka nyithindo osebedo ka timo maginyalo neno ni girienye tuke go mag drama. E piny kanyo Piny Kairi court orders SHA to pay former NIF director 3 million, redeploy him. What is NIF? NIF zongene do okumba machon. Ilunge ni NIF or NHIF? NHIF, NIF. Oh. And but the kanyo go Nairobi, TSC to hold emergency meeting over teachers welfare group fraud claims. The Teacher Service Commission will on Wednesday hold a board meeting to discuss the fate of the Kenya Mama Chinyaparo. Yes. Yes, Kewota. His niece, his former husband. Kewota. Benta upande. Pande neno matai. And then Batikanyo, no deal until you come clean on hidden debt. IMF now wants Ruto. Itemarangwen kanyo. Then briefings, Kilifi to find 60 million for teen trafficking. 2 men convicted of trafficking a girl for sexual exploitation has been fined 30 million or serve 30 years in prison each. Again, we Nairobi 2.8 million liters of liquor, drugs seized, omaki kendo kethi. Kuoma bechigi 2.8 million. 2.8 million liters of liquor. Over 970 suspects arrested in a nationwide crackdown since December. Also recovered was 4,347 kg of cannabis sativa, 7.7 kg of cocaine, 6.4 kg of ketamine, and 1.1 kg of methamphetamine. Rift Valley recorded the highest volume of liquor at over 870,000 liters. In Nyanza, more than 690 liters were seized. About 60,000 liters in Western, 309,408 Eastern, over 200,000 and about 60,000 liters in Central. Central dog. And then we go Magna Vasha. Rising water pushes wildlife to farms. P backflow. Backflow saniko miole donje puteji. Yes. Then Mombasa Kocha. 4 held over murder robberies. A court has allowed police to detain 4 men for 14 days for allegedly robbing an American more than 300,000. Bernard Musu, Isaac Kobia, Evans Mutaka, and Kelvin Njoroge are also being investigated over the death of a British nationalist and a series of robberies across Itemara Beach, Ginlendo, Mag Epra, and 6 months of Orange Party's decline, betrayal to Raila's struggle. Mano mane wasombele kanyo nero. Yani dweche auchiel kende to weche koro osekethore. Gima Raila nokao decades igini monomio losi. Anxiety as those who rode on ODM leadership fame fights for survival. Ite bara belo nyaka no Mugajwang.
New rules for recruiting senior school teachers. 51 subjects combinations will determine eligibility for employment. The subjects are grouped into 5 categories: science, languages, mathematics, humanities, and technical. The Teachers Service Commission has tightened rules on recruitment of senior secondary school teachers, unveiling 51 approved subjects combinations that will determine who qualifies for employment under the competence-based education. Okay, but can you be interior watch robbers? Robbers cut away electronics worth 16 million from shop. Nairobi. Jokuoge kwalo mwandu matiyo kod stima ma nengo ne dirom milion 10 kod 6. And then court gives Oruoba lifeline to challenge explosion from UDA. Remember Oruoba? The lady Moroma ne twere nyarore do parliament dalomoko. Yes, but she's just an awful woman. She's behaving below her age. I wanted to say something, but no. Nyamaka. Yes, I agree. Couple milked country 1.2 billion in fake contract. EAC tells court. Jomo omanie keny omayo piny Kenya pesa madirom billion 1.2 e kandarasi ma nyawawa. Accountant in Turkana and wife alleged to have used various companies to swindle. Court told some companies paid for supplies done before end cooperation. Shimang madhigo iko som ite maraboro bathe kanyo Bungoma. Queen seek help to retrieve body. The family of a 33-year-old believed to have drowned in a dam in Uganda has pleaded with the government to help retrieve the body for burial. Daniel Obiro of Kamukunda village in Kandui died when an oil tanker he was driving plunged into Gulu Dam. Gulu, Mano Tanzania, Uganda. Driver trace people with disability. The county government of Siaya has intensified efforts to identify and support children with delayed development and milestone and disabilities, urging caregivers to seek regular medical checkups to avoid keeping the children at home. Isaya Gwengi. Mombasa, 9 fishers arrested in Tanzania. 9 Kenyan seafarers are stuck in Kilwa, Tanzania after their fishing vessel was impounded by authorities. And then when you go Homa Bay, Tech artisan course students add. Students who scored a grade D and E have been advised not to see themselves as failures. Speaking at they were annual career guidance day organized for 100 of leavers. The Kenya Institute of Curriculum Development Director Charles Omondo and former Basic Education Principal Secretary Julius Juan said such students should. That's a good idea. Is this the Charles Omondo lady? Is the guy for KICD. You don't know Charles, but I'm told something about him and Omondo the other day. Itemaro Chico. Shocker at the pump as price hits new high. Weche mag fuel go kubo olak nyaka itemara Chico. Eka piny kanyo Keosat Kenyatta National Hospital as nurses strike leaves many patients stranded. Ite marapar ge lendo olak nyaka itemara par kod achiel. Ite marapar kod ariyo gin paji somo kod paji ndiko. Goro mar katuni kanyo. Nano kwa pio wandai wacho kanyo ni I don't know why they resigned. Me, I am fit to serve, and so people should expect me to quit until investigations are complete. Nobody should be coerced into stepping aside. What I know is that resigning
is voluntarily, and you can have your reasons. Yes. National Assembly. What do we National Assembly? And then, but the question for the day, dressing code. What was Ruto criticism of Sakaja? Okay, what was that? It was okay if you okay. In fact, Ruto mentioned that was a serious function. Nonro Actually, I don't know how, but I've seen the clip. Ruto was talking, but in the clip hatukujeshwa Sakaja alivaa aje. But I just want to what was this description? Notemo roko Sakaja roko ga gimane ngacha ojero mona. Ndivyo unaona wacho wani machana was murkome. Murkome no roko. Roko tight. Itaji na nini waziri. Actually, I'll go look for that clip. And give us a feedback. Nani alivaa aje. Pacho somo ringo nyakite mara par koda mena par koda beach. Weche mag counties bendo lakite mara par koda uchiel. Moran takes Masai culture from Narok Plains to the global stage. Mackenzie faces fresh charges over 28 deaths. Mackenzie, sure. Oboke mabala wachakore kanyo weche mag ngima kod chiemo makare. Waringa kodhi mbele kanyo. Nyakola Mogajwang. Nyaka ite maraboro, ite mara par koda biro gin lendo. Ite mara par koda boro weche mag ohala. IMF cards 2026 global growth forecast over Middle East war. And then ite mara par koda chiko. Stock exchange. Kaka omenda ringo e bombe. Ite mara prario koda rio. Mago matimore pinje maoko. I passed. Good. Matimore pinje maoko. Ite mara prario. Pakistan takes center stage in mediating US-Iran peace talks. Mano ber. Pakistan then ite mara prario koda chiel Trump rotimo nago. Trump Pompeo feud over Iran war risk and holy political fallout. Mano binya somo kanyo. Kinshasa Street Parliament fuel Shikahedi third term push. And then itema praria koda rio. Kanyo lendo mag tefwambo. Prario koda dek agaja mili koda guam. Prario koda men. Lendo matindo tindo. Olak nyaka prario koda bich. Prario koda uchiel. Prario koda birio. Prario koda boro. Wan kanyo gi lendo mag jogo mama goro olalo godo. Mama Tabitha Mora Mosi. Kod Rose Sanyambate on Tom. Magi yawa mawuok Gusiland. Wote. Mama Mose iko grateful party. Okay, fine. Itema prayer koda chiko nyaka Mogajwang gin weche mag tuke. Why Eldoret City race fun run will be special. Kotholo mari mono mesom which mabro team rain Eldoret. Itema piny kanyo be Kenyan drivers ready for upcoming Uganda Pearl of Africa rally. And then predict gin tuke mopogore ahinya to mago mag basketball. And predict koda chiel Brenda. Predict koda chiel bende gin weche go mag tuke still what kind of fatigue no excuse as Arteta urges Arsenal to respond. Itemo gik gin weche go mag tuke mano ite mar predict koda rio. Will Harambee Starlets survive Australia's force? That is a question. Okay. Ikaw tulong ba niya ko na mga dyan mondo mi non one na watimo mana malido ni mabene ninti Oboke wa Okinyi neri market call mine. That was kalo kanyo prangwen ko da dek bang sa chelo Okinyi market call. Waka uyo machoka waduogo wabedo ko twak ko da wendwa mabende wageno ndi chipoka thulu machok mabido mbele kanyo. Lungan dia sado ya wosema. Kachilo ko da kan Brenda Agenyo anyaso penyana. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School
chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma